on ni pute pass venir, memon va bien, ma femme organise une fête d'anniversaire, et nous ni pouvons pas abandoner nos invités. Si furent les mots exacts quissac prononce au médecin lorsqu'on lui annonce que j'étais en train de mourir. Littéralement en train de mourir, mon cœur essaie arrêté 3 fois dans l'ambulance, et mon fils de 40 du ans préfère les amuse. Bouches de mela à la vie de Samir. G suis allongé ici, branché à des appareils qui maintiennent mon cœur en marche, fixant le plafond de cette chambre de hôpital glacial. Il est du heures du matin et je suis totalement seul. Le moniteur cardiaque émet des bips irréguliers me rappelant que chaque pulsation pourrait être la dernière. Et mes fils s'y trouvant à 30 mètres, levant leurs coupes de champagne. À l'odeur de dessin, fectant si merle au goût métallique dans ma bouche depuis que je me suis révélé de l'opération d'urgence. Mes mains tremblant chaque tentative de mouvement, et si en est pas seulement les médicaments, c'est la colère qui circule dans mes veines comme un poison pur. Et Madame Stone, essayez de vous reposer, murmure Fiona, l'infirmière de nuit. Et c'est une jeune femme, peut-être de l'âge de ma fille. La seule chose que mon mari David me demande quand il dit au revoir fut, et s'il te plaît, n'y va pas sur la propriété du refuge Naomi. Promets-le moi, et il sera ma main avec les dernières forces qui lui restent, ses you suppliants. Je le lui promets, j'ai toujours respecté ses volontés, même lorsque la curiosité me dévorait. Mais quelques années après sa mort, la curiosité l'emporta enfin, et si que je découvris sur cette propriété changea ma vie jamais. Je comprends désormais pourquoi mon mari tenait tant à aimer l'Oigner. D'except ans de marriage avec David à Sacheverant dans unlit de hôpital suite, à un accident vasculaire cérébral massif quoiqu'un de nous en aurait pu prévoir. Et cinquante huit ans, je me retrouve, I vivre avec une fille, à l'université et un vide qui semblait sans fin. En réglant ses affaires, je réalise, I quilwai avait bien plus chez mon mari que je n'y l'avais jamais su. Si fut un mardi ordinaire que son avocat, Monsieur Harrison, me convoqua dans son bureau. Du mois est d'âge, écoulés depuis l'enterrement. La vie poursuivait son cours cruel et normal tandis que j'ai essayé encore de respirer sans David, mes catés. Et Madame Sterling, j'ai quelque chose à vous remettre, dit Monsieur Harrison en glissant une petite boîte et une enveloppe sur son bureau en bois poli. David avait laissé des instructions précises. Cela ne devait vous être remise qu'après son décès. La boîte contenait une lourde clé ancienne avec un porte, clés en forme de fuel. L'enveloppe portait mon nom de l'écriture inimitable de David. À quoi sert cette clé? Demande. I en la tournant entre mes doigts. Elle ouvre une propriété à Lake Arrowhead. Votre mari alla quais il voyait environ 4 ans, mais il avait exigé que vous en soyez informé qu'après sa mort. Et mon cœur s'emballa. David n'y possédait aucune autre propriété que notre maison. Il en avait jamais évoqué de retraite à la campagne. Plus important encore, pourquoi m'avait-il fait jurer de n'y jamais, why aller pour ensuite révéler son existence? Et elle s'appelle le domaine Crestwood, poursuivit l'avocat. Apparemment, si était la maison où David passait une partie de son enfance. Il l'a racheté après de nombreuses années, bien qu'elle ait changé de mains plusieurs fois. Attendas, cela en a pas de sens, l'interrompis, G. David évitait toujours de parler de son enfance. Quand je mentionnais Lake Arrowhead,
il si crispate, changeate de sujet. Pourquoi actere, till une mason la basse, Monsieur Harrison adjusta ses lunettes. G ni sorais vous dire, madame, mais il y a un autre detail important. La propriété a pris une valeur considérable ces deux dernières années. Comment cela, un grand promoteur, Summit Resorts, construit un complexe de luxe dans la région. La propriété de votre mari est stratégiquement placée. Ils ont déjà fait plusieurs offers, plusieurs millions de dollars pour la maison. Ma terre tournate, David en avait jamais été riche. Nous vivions confortablement de son salaire d'ingénieur et du mine de professeur d'université, mais rien qui permet d'acter une second maison, surtout dans une zone pressée comme Arrowhead. Et pourquoi garder le secret de mes doigts tremblants j'ouvres l'enveloppe. Matres cheer Naomi, si tu le sais, cela signifie que je suis parti plus tôt que prévu. Pardon, vois-tu les secrets que j'ai gardés, la maison est toi désormais. Au cours des 4 dernières années, j'ai transfert. Mais si dit indroit sombre de mon enfance en quelque chose que j'ai. Esper tu trouveras magnifique. G sais que GTI fait prompter de ni jamais y aller. G leave cette promesse maintenant. En réalité, GT demande d'y aller une seule fois avant de décider quoi en faire. Dans le bureau de la maison, tu trouveras mon ordre, un tour portable. Le mot de passe est la date de notre première rencontre, suivi du mot espoir, celui que tu aimas après ressentir à nouveau. Item plus que je n'y saurais l'exprimer David, je serre, à la lettre contre ma poitrine, les larmes brûlantes ma vue. Même dans la mort, David conservait le pouvoir de me surprendre. Il faut que je voie si d'endroit, dis-je. Il y a une complication, et m'interrompit Monsieur Harrison. La famille de David conteste le testament. Son frère, Marcus Sterling, affirme que David n'ait pas en pleine possession de ses moyens lorsqu'il acte la propriété. C'est absurde, mon mari était l'homme le plus lucide et équilibré que j'ai connu, et même ainsi, ils ont dépassé des recours juridiques. Vu la valeur actuelle de la propriété, cela pourrait devenir une bataille complexe. J'ai empêché la clé, une détermination soudaine et apparente de moi. Et j'y pars pour Lake Arrowhead aujourd'hui. 2 jours plus tard, après un trajet précipité, à travers la chaîne des cascades, j'y gare, à ma voiture devant un portail en bois sculpté portant le nom du domaine Crestwood en Fir Forget. Mon cœur battait la chamade tandis que j'y tourne. À la clé dans la serrure. Le portail s'ouvre avec un léger grincement, révélant une propriété bien plus impression. Ante que je n'y l'avais imaginé. Si elle n'était pas seulement une maison de campagne, si était un manoir en pierre et bois entouré de jardins impeccablement entretenus et de charns centenaires. Un chemin de pierre serpentate, travers des pelouses parfaites jusques, ou à l'entrée principale, tout semblait neuf ou récemment rénové. Rien ice, I n'y laissait deviner l'enfance traumatique dont David refusait de parler. Si dit indroit avait été métamorphosé avec amour et dévouement. Les mains de mon mari étaient dans chaque détail, bien que j'aiguë, n'aurais son existence jusque, ou présent. Mes mains tremblantes en insérant la clé dans la porte principale. La serrure tourna avec un clic satisfaisant, et j'y peinai, dans le monde secret de l'homme, avec qui j'avais partagé prise de Dieu décennies de vie. Si que j'y vis à l'entai, me fixes, le chambranel pour n'y pas vacillaire. L'entrée s'ouvrait sur un grand salon, à double hauteur avec une cheminée en pierre. Mais si elle n'était pas à l'architecture qui me coupe le souffle,
Ciatient les tableau, Sir Chac mur, dans chac a space disponable des paintures de fleurs. Pass en import quels fleurs, mais des orchidees de toutes sorts et de toutes couleurs. Ma passion de taugers, quod David soutenate avec une affection silencieuse, et mentorate dans une galerie dédiée, mon plus grand amour. Et là, sur une table prise de la fenêtre donnant sur les jardins, trônait un ordinateur, portable argenté avec une seule orchidée blanche pissée sur le couvercle. Avant quod G puis faire un pas de plus, le brut de news sur le gravier annonça quod G en étais plus seul. Par la fenêtre, G vis un SUV noirci garer derrière la mine. Trois hommes en descendirent, tous portant la ressemblance frappante de David. Le merme nes droit, les mermes un amand. Le clan sterling était arrivé, et en juger par leurs expressions savers, ils en ant passe la pour accueillir la veuve sur sa nouvelle propriété. Les hommes s'approchèrent avec l'assurance dessus, qui s'y croyant propriétaires des lieux. G fur, mais rapidement la porte d'entrée, le cœur battant. G les observe, I par la fenêtre latérale alors quils ertant sur la porche, chachotant entre you avant que Elena, une version grisonnante de David, ni frappe brièvement. Et Madame Naomi nous savons que vous êtes là, il faut que nous parlions, sa voix avait la même tension que celle de David quand il était nerveux. G restait silencieux et malignant de la porte. Les avertissements vagues de David sur sa famille avant taugers étaient catégoriques. Face à you des surmises, mon instinct criait à la prudence. Les coupes reprirent plus insistance. Et Naomi, G suis Marcus Sterling, le frère aîné de David. Voici mes frères Elijah et Isaiah, nous sommes ici pour la propriété. Bien sûr, ils n'étaient pas là pour David, ni pour rencontrer la femme que son frère avait aimée pendant dix ans. Ils étaient là pour la maison qui valait soudain des millions. G regarde, I l'ordre, a tour sur la table. Les réponses que G cherchais I trouvant peut-être, passe avec des incons, use sur la porche. Ignorant les coupes de plus en plus agressifs, G m'approchai de la table et tape I le mot de passe. 12 October 96 Espoir, l'écran et s'alluma ouvrant un dossier nommé pour Naomi. Et à l'intérieur, des centaines de fichiers vidéo, datés chronola, jigment, commençant le lendemain des funérailles et essait, indent sur une année entière dans le futur. De mes mains tremblantes, G clique y sur le premier, le visage de David implit à l'écran. Passe le visage pâle et émacié de ces derniers jours et elle, hôpital, mais sain, plein de vie, enregistré clairement plusieurs mois plus tard. Bonjour, mon amour. Sour est-il de cette manière asymétrique qui me faisait toujours fonder? Si tu regardes ceci, cela signifie que je suis parti, et que tu es venu, Crestwood, malgré mes années à te supplier de n'y pas le faire. J'aurais dû deviner que tu n'y résisterais pas, surtout après que Harrison t'eut parlé de la maison. Un noad si forma dans ma gorge, mais maintenant il me connaissait si bien. J'ai enregistré une vidéo pour chaque jour de ta première année sans moi. Une année de compagnie pendant que tu fais ton duel. Une année pour t'y expliquer tout, si que j'ai, aurais dû t'y dire de mon vivant. Il baisse brièvement les yeux, puis me regarda avec détermination, commençant par la raison pour laquelle j'ai racheté la maison où avais juré ni plus jamais remettre les pieds. Dehors, les coupes avancent. Par la fenêtre, G vis les hommes retourner à leur SUV, sortir des papiers, discuter avec des expressions savers. David poursuivit. Et il y a 3 ans, on m'a diagnostiqué un anévrisme cérébral.
une bombe à retardement hérité de mon pire. Les médecins aimant donner introduit et 5 ans, J. I choici de ni rien ti dire, ni à toi ni à Chloé. Je n'y voulais pas de pitié. Et je n'y voulais pas que nos dernières années si vivent dans l'ombre de la mort. Essayez you à satisfarent. Je voulais vivre pleinement avec toi jusqu'à la fin, pas mourir lentement devant toi. Le choc et la colère m'envahirent. Il avait caché le diagnostic, pris des décisions médicales sans moi. Il m'avait privé de la possibilité de m'y préparer, de chérir conséquemment nos derniers instants. Je sais que tu es en colère en ce moment. Dit-il comme est-il laissé mes pensées? Et tu es toutes les raisons de l'alerter, mais j'espère que tu comprendras que j'ai pris cette décision par amour, non par lâcheté. Et les hommes dit, hors patient des appels marchant dans elle, elle avec l'énergie frustrée d'un droit refusé. Quand j'ai reçu mon diagnostic, j'ai décidé d'utiliser le temps qu'il me restait pour créer quelque chose de significatif pour toi. Tu, as toujours et mais les orchidées, tu parlais toujours d'avoir un jour un espace rien que pour toi pour les cultiver. Alors j'ai trouvé le dernier endroit où elle est Satan, trait à m'y voir, la maison que j'ai quitté, Dix, Hewitt ans endurant de n'y jamais y revenir. Il s'y pencha vers la caméra. Si que mes frères ignorant, c'est que j'ai légalement acté la maison, à mon pire avant sa mort. La vieille homme était en fail après des années de jeu et d'alcool. Il me l'a vendu pour une fraction de sa valeur d'aspect, ray d'argent, en me faisant jurer de n'y rien dire. Mes frères, qui pensaient toujours qu'ils el hériteront un jour. Cela expliquait le recours juridique. Ils croyaient avoir des droits sur une propriété que David avait légitimement acquise. La maison était en ruine quand j'y acté Naomi, tout comme mon enfance aisée. Mais cette fois, j'avais les moyens de la transformer. Chaque voyage d'affaires au cours des 4 dernières années, j'ai été à superviser les rénovations, à construire quelque chose pour toi. De hors les frères s'approchaient nouveau de la porte. Cette fois, Marcus tenait un document contre la vitre pour que j'y le voie. Une sorte d'ordonnance judiciaire. Mes frères viendront la chercher, poursuivre et David dans la vidéo, son expression durcissante. Ils n'ont jamais voulu la maison jusque, ou l'an dernier, quand le projet de complexe a commencé, soudain, la propriété sans valeur qu'ils me reprochaient d'avoir acté devant une main d'or. Ils tenteront tout, pour te la prendre. L'un des frères était au téléphone, son expression triomphante et raccrochante. Dans le tiroir du bas de cette table s'y trouve un dossier bleu avec tous les documents légaux dont tu as besoin. La maison t'y appartient sans conteste. J'en ai fait une certitude. Le visage de David est adoucet, mais Naomi, que tu la gardes ou que tu la vends ici entièrement ton choix. J'y construit pour toi. J'y rempli de beauté pour toi, mais j'y n'y vu pas quel devient un fardeau. Une voiture de police remontait LLA. Les frères observant son approche avec des expressions satisfaites. Une dernière chose, dit David, dans la serre derrière la maison, tu trouveras la collection d'orchidées rares que j'ai cultivées pendant des années. Elle est que j'ai engagé continuera à s'en occuper. Que tu sois là ou non, elles sont mon dernier quête. Au pour toi, avec les moyens de les apprécier. La vidéo est s'arrêta, figée sur le visage souriant de David, just au moment où les coupes à la porte reprirent. Plus autoritaires, et Madame Sterling, officier du comté,
buelles ouvrir la porte, est-il vous plate? D'un profond soupir, G fermai à l'ordre, à tour, pris le dossier bleu dans le tiroir et al, I affronter si qui s'ouvrait. En attrapant la poignée, mon téléphone portable sonna, Chloé, notre fille, appellant de l'université. J hesitai puis répondis, Chloé, si en est pas le moment, maman, sa voix était ten du d'irritation. Et pourquoi niamas, tu passes parler de la maison de papa, ou de la proposition du promoteur. Les oncles viennent de m'appeler, en proposant un accord équitable si les aide contester le testament. Que si passe-t-il? Ainsi, ils avaient d'âge, à contacter ma fille. Cette perception alluma en moi quelque chose de féroce et protecteur. Ils n'y essen prenaient pas seulement, moi, ils tentaient de manipuler mon enfant en duel, G t'y explique, or I tout plus tard. G t'y le promets, dis G, observant l'officier discuter avec les frères, mais Chloé ni sin rien. Ni t'y engage à rien, si es hams ni sont pas nos amis, et maman, est-il waya de l'argent en Dieu, si en est pas une question d'argent, l'interrompis, G, surprise par la fermeté de ma voix. C'est une question de si que ton pire voulait, fais, moi confiance est-il t'y plate. Après un moment de silence, elle soupira, et d'accord, mais appelme, moi des que tu peux. G raccrochai et ouvris la porte face à un jeune officier du comté, Davis, flanqué d'estoirs sterling, dont les expressions élégantes de la suffisance à l'hostilité ouverte. Madame Sterling, G suis à l'officier Davis. C.S. Messieurs ont une ordonnance judiciaire demandant une inspection de la propriété, dans le cadre d'un lit ig successoral en cours. G saurus comment, canalisant la force que David admirait tauger chez moi. By un sewer officier mais de bord, G pense que vous devriez voir ceci. G lui tendis le dossier, bleu contenant la documentation de David. Mon mari avait anticipé exactement cette situation. Marcus s'avança avec un geste dédaigneux. Les disputes familiales sont compliquées, officier, ma belle, soeur isti comprehen, Sibyl, mais emotive et confuse. En réalité, elle interrompis, G ni suis ni emotive ni confuse. G suis une veuve sur une propriété, qui m'appartient légalement face à toi en con, us qui partagent l'adon de mon défunt mari. G me tourne, I vers à l'officier. J'apprécierais que vous examiniez ces documents avant de laisser quiconque entrer sur ma propriété. Elle adjoint prit le dossier, sans expression neutre tandis qu'il en parcourait le contenu. Les frères sterling it, changeant des regards, leur assurance visiblement ébranlée. G pensai à la vidéo de David, au secret qu'il avait gardé pour nous épargner, à Chloé et moi une souffrance inutile au magnifique cade, au qu'il avait créé dans ces dernières années. Quel que soit le Dieu, que joyant ces frères, j'ai été déterminé, ni pas perdre la dernière expression tangible de l'amour de mon mari sans me battre. Elle adjoint leva les yeux des documents, son expression changea, ces pieces semblant en ordre, madame. Un transfert de titre clair, des déclarations notariées, des relevés bancaires certifiés de allach, at initial. Il s'y tourna vers les frères. Messieurs, G ni voix aucun motif pour forcer une inspection aujourd'hui. C'est le relève des tribunaux civils. Le visage de Marcus est empourpré de colère. C'est absurde. Cette femme n'a aucun droit. Cette femme, elle interrompis. G comment, isti l'épouse de David Sterling et J. I tout, fait le droit d'erder ici. Tandis que les frères s'y retirent contre co. Vers leur SUV, suivis par l'adjoint décelé, G ressentis un mélange étrange de perte et de découverte. La Mary, que G croyais connaître complètement,
avec garde des secrets, certains douloureux, daughters d'une beauté, Cooper le soufflet. G faces des surmise face à un choix. Mi réfugier dans la sécurité de ma vie davant ou émerger pleinement dans CD héritage inattendu et la bataille qui elle accompagne. G fermai la porte retourne, I à la table et rouvris à l'ordinateur. La vidéo du lendemain ématendate, avec d'autres morceaux de Elham que j'ai, aimais et que G commençais seulement comprendre pleinement. Dehors, les frères Sterling avaient peut-être perdu cette escarmouche, mais leurs expressions en s'éloignant rendaient une chose claire. La guerre pour le domaine crest would ni facet que commencer, G passe I cette nuit, la dans la maison de David, ou plutôt notre maison, enterré des preuves de son labeur secret d'amour. Le sommeil m'échappa complètement, mon esprit bouillonnant de révélations, la maladie fatale qu'il avait dissimulée, la maison transformée, la détermination de ses frères à la revendiquer, et les centaines de messages vidéo attendant sur l'ordinateur, et l'objet explorer la propriété pour la première fois correctement. La maison principale était un chef d'œuvre de rénovation, mêlant éléments rustiques originaux et confort moderne. Chaque piece reflète et une attention minutieuse à mes goûts. De la bibliothèque garnie d'éditions originales de mes livres préfets, rais au coin lecture surplombant le jardin, parfait pour les matins d'automne. Mais si fait la serre qui me coupe vraiment le soufflet, comme David l'avait promis dans la vidéo, une collection stupéfiante d'orchidées remplissait l'espace vitré. Certains étaient si rares que G ni les avais vus que dans des livres spécialisés. Une cattleya bleue, violet, presque introuvable, fleurissait fièrement comme la reine des loups. Bonjour, madame, la voix me surprit. Une femme d'âge moyen apparat parmi les plantes, tenant un pulvérisateur. G suis Mademoiselle Jackson, votre mari m'a engagé pour m'occuper des orchidées, Naomi Sterling, répondis, G entendant la main, bien que G soupçonne, que vous le saviez déjà. Elle saurait gentiment, Monsieur David parlait beaucoup de vous lors de ses visites. Il disait que vous aviez un don particulier avec les plantes qu'il n'arrivait jamais, égaler. Connaissez-vous bien mon mari, Mademoiselle Jackson Haycida, autant qu'il le permettait, je suppose. Il venait au moins une fois par mois ces 4 dernières années, supervisant tout personnellement. Cela ressemblait David. Méthodique, attentif aux détails, préférant toujours faire les choses lui, même plutôt que déléguer. La cattle y blew la basse, poursuivit Mademoiselle Jackson en désignant alors, qui de que j'avais admiré. Il a passé prise de 2 ans à la chercher. Il disait qu'il lui rappelait celle que vous aviez vue une fois à une exposition, et que vous en aviez jamais oublié. À mon cœur si serra, à l'exposition d'orchidées au Jardin botanique d'Atlanta il y a 10 ans, G en avais mention, ne cette fleur qu'une seule fois, et David s'en souvenait. À deal d'âge à parler de sa santé, demande I G avec hésitation, une ombre passe sur le visage de Mademoiselle Jackson. It passe directement, mais ces 6 derniers mois, il poussait plus fort. Il travaillait de longues heures comme un homme pressé par le temps. Et la confirmation me frappa, mais elle expliquait aussi la hate que j'ai, avais pers, chez David durant ces derniers mois. G l'avais attribué au stress professionnel, jamais imaginant qu'il créait tout cela en sachant son temps limité. Et ses frères étaient ice, I hirer, commentai G, observant attentivement sa réaction, son visage si durcit. Ils radiant depuis que some. It resorts à annoncer le projet. Soudain très intéressés par la maison,
familial quills, en avant pass visite depuis des decenas. El adjusta la system dirigation avant de continuer, quaedire du, Marcus est Elene, il dirige une société d'investissement, Raleigh en Caroline du Nord. Il traitate taugers David comme esil lui facete une favor en la reconnaissant. Elijah est cel lui du milieu, avocat, habile avec les mots. Isaiah est le plus jeune, taugers dans l'ombre de Marcus, el sequa la terre. Quand David est revenu pour acter la propriété, il se sent maqués de lui pour avoir gaspillé de l'argent sur un trou pomme jusque. Voici que le complexe commence à être planifié. Et cela correspond aux fragments que David avait partagés au fil des ans. Son enfance difficile, son départ pour l'université, sa réticence, parler de sa famille. Et ils reviendront dis, plus à moi même que Mademoiselle Jackson. Certainement, acquissit-il. Et mais Monsieur David S.I. était préparé. Il pensait taugers plusieurs coupes à l'avance. Et de retour dans la maison, me forçai, manger quelque chose avant d'ouvrir l'ordre. A tour pour la vidéo du jour. David apparat assist dans si que reconnaissais désormais comme la bibliothèque de la maison. Bonjour, mon amour. J'espère que tu es bien dormi dans notre nouvelle maison. Et il s'arrête de si sourire asymétrique que regrettais avec une douleur physique. Aujourd'hui, vu montre quelque chose de spécial. La caméra bougia tandis qu'il traversait la maison par un cool. War que en avais pas exploré, s'arrêtant devant une porte verrouillée. Cette pièce est juste pour toi. La clé est dans le tiroir supérieur de la table de nuit, celle en argent antique avec la gravure d'orchidée. Miss la vidéo en pause, allai dans la chambre principale et trouve, la clé exacte, mais là où il l'avait décrite. Suivant le chemin de David dans la vidéo, localis, la porte discrète au bout de l'est. La clé tourna sans effort. Pause la porte et retens soufflé. Un atelier d'art entièrement équipé remplissait la grande pièce d'angle, née d'une lumière parfaite par des fenêtres du sol au plafond. Chevalets, toiles, peintures, pinceaux, tout ce qu'un artiste pouvait désirer, disposé avec une précision aimante. En avais pas peint depuis 15 ans. Après l'école d'art, j'avais abandonné mes rêves artistiques pour enseigner la littérature, pour nous maintenir, flot pendant que David construisait sa carrière pour élever Chloé. Au fil des années, un jour était devenu un rêve lointain, puis un souvenir du aimer d'un chemin non emprunté. La vidéo reprit la voix de David me ramenant à l'ordre, à tour que j'avais importé avec moi. Tu es tant sacrifié pour nous, Naomi. Ta peinture fut le premier sacrifice, même si tu, ni t'es jamais plainte, me suis taugers promise de te le rendre un jour. Et les larmes brûleront ma vue tandis que parcourais l'ait lire. Les matériaux professionnels, les livres de référence organisés sur les étagères, les fenêtres orientées pour capter la lumière idéale. Et il y a une chose de plus, poursuivit David, regarde dans le placard sous la banque prise de la fenêtre. Marche, vers la banque rembrée prise de la fenêtre donnant sur le jardin, désormais doré dans la lumière matinale. Dessous, encastré dans le mur, s'y trouvait un placard que aurais pu manquer sans indication. À l'intérieur, une boîte d'archivage plate. De mes mains tremblantes, soulevai le couvercle et tom, by a genou de stupor, mes peintures des dizaines d'entre elles. Toutes les œuvres que avais créées à l'université.
Des pieces quod G croy as perdus dans nos déménagements au fil des ans. David les avait preserves protégés, conserves pendant quins ans jusques, wa pouvoir me les render dans cet espace parfait. Otis use si trouver une petite toile quod G recon, use immediatement mon projet final avant le diplôme, un autoportrait d'une jeune femme regardant vers l'avenir, les yeux brillants de possibilités. David avait demandé à la garder le jour où G l'avait terminé, why était joint une note manuscrite. Elle était toujours là, Naomi, la femme qui peinait avec une telle passion, et une telle vision, G.T.I. donné à l'espace. Le reste dépend de toi, G. Presse, I la note contre ma poitrine, submergée d'amour et de perte en égale mesure. David m'avait vu, vraiment vu, d'une manière que G n'y aimais pas permis d'être depuis des années. Le bruit de véhicules sur le gravier me tira de ce moment émotionnel. De la fenêtre de l'atelier, G vis du SUV s'approcher. Le noir familier des frères Sterling et derrière, un argenté que G recon, use instantanément. Chloé était arrivée, et à la façon dont elle sort, et confinement de son SUV, et marche vers ses oncles, il semblait qu'ils avaient déjà commencé, travailler sur elle. Ma fille, la fille de David, avec ses cheveux noirs et mon enterrement, s'arrêtait et serrait la main des oncles qu'elle n'avait jamais rencontrés auparavant. Tout le paix fragile que j'avais trouvé dans les cadeaux posthumes de David s'évapore à face, cette nouvelle complication. La bataille pour le domaine crest would venait de devenir bien plus personnel. J'y les observe, I par la fenêtre tandis que Chloé échangeait des salutations amicales avec ses oncles, son langage corporel ouvert et réceptif. Vingt et un ans, notre fille avait l'esprit analytique de son père et ma détermination, mais elle manquait de la patience de David et de ma prudence. Elle formait vite des opinions, lent et les réviser. Mon téléphone vibra d'un texto d'elle. J'y suis ice, I avec Oncle Marcus et les autres. J'arrive, il faut qu'on parle, Oncle Marcus. Il s'y connaissait depuis moins d'un jour, et elle revendiquait d'age, un lien familial. J'y glisse, I la note de David dans ma poche for my atelier et al. I affronter cette nouvelle alliance. Ils entrèrent sans frapper. Chloé avec la familiarité d'une fille et les frères la suivant comme des loups derrière un guide innocent. Et maman, Chloé émettait brièvement, puis s'écarta, ses yeux balayant le salon magnifique. C'était adroit et incroyable. Pourquoi papa ni nous en jamais parlé? Avant que j'y puisse répondre, Marcus s'avança, sa ressemblance avec David douloureusement égale. Naomi, j'y crois que nous avons mal commencé hier. Nous avons été surpris par ton arrivée soudaine, tout comme toi par la nôtre. Et son ton conciliant n'y correspondait pas, son regard calculateur. Ces côtés, Elijah et Isaiah gardant des expressions soigneusement neutres, bien qu'Elijah tint un dossier en cure qui contenait, sans doubt, des documents légaux. Chloé dis G, ignorant complètement Marcus, G pensais que nous étions d'accord pour que tu en entres pas en contact avec les frères de ton père avant que nous ayons parlé. Elle rouget légèrement. Ils m'ont rappelé ce matin avec une proposition très raisonnable. J. I pensais que G devais au moins les écouter en personne. Son menton s'y leva avec défi. De leurs, si sont aussi ma famille. Une famille que tu ignores jusque, wa higher. Lui rappelai G doucement, seulement parce que papa nous les a cachés, rétorquait. Il, tout comme il a caché si d'endroit incroyable. Cela n'y te semble pas étrange, quest,
si quil cachet daughter. La question fraulet dangerousement les revelations des videos de David. Etan pir avec des relations compliquées avec ses frères dis G prudiment. Il avec ses raisons pour maintenir la distance. Et Marcus fit un geste dédaigneux, et histoire ancien. Les frères si disputant, surtout dans des families difficiles comme la nôtre. Si qui compte maintenant, c'est d'avancer ensemble. Exactement, Chloé hacha la terre avec la série de quelques, one qui s'y croyait parfaitement raisonnable. Et oncle Marcus a tout expliqué. Cette mason appartient à la famille Sterling depuis des générations. Papa ella acte, grand, Pierre Sterling, mais elle était censée erder partager entre les frères finalement. Et G reprimai un soupir, ils élevant travailler moins d'un jour, et elle répétait d'age, à leur version des faits. Et le soudain intérêt pour la propriété à rien à voir avec le complexe de luxe construit, que te demande à G Dousman. Elijah S. avança, ouvrant son dossier. La situation immobilière est qu'un aspect d'un tableau juridique complexe. Nous avons préparé une offre de règle, ment équitable qui honore les souhaits de David tout en reconnaissant la revendication historique de la famille Sterling sur la propriété. Nous sommes prêts, erter très généreux, adjouta Marcus en passant une main paternelle sur l'épaule de Chloé. Un tiers pour toi, Naomi, un tiers pour Chloé, et un tiers divisé entre nous les frères, tout le monde y gagne. Chloé me regarda avec attent d'age, a convaincu par la proposition, et ça a du sens, maman. Nous en avons pas besoin de city immense endroit. Nous pourrions tout vendre, repartir avec des millions, et la famille de papa rester unie. Et ton pire a spécifiquement légué cette propriété à moi, dis G, regardant Marcus droit dans les yeux. Passe à toi, passe à ses frères, par confusion et sentimentalisme mal placé, contre-attaquoit Marcus avec aisance. Et David n'y pensait pas clairement ces dernières années. Une flambée de colère me traversa. Mon mari était parfaitement lucide jusqu'au jour de sa mort. Et alors pourquoi tous les secrets, par la Isaiah pour la première fois, savoir plus d'aus que celle de ses frères, mais non moins acquérés. Et pourquoi cacher à la chat de la propriété, sa femme et à sa fille? Pourquoi ces arrangements élaborés avec l'avocat? Si n'y sont pas les actions d'un homme rational, j'y pense, I aux videos à la maison rénovée et à l'atelier d'art. Chaque élément méticuleusement planifié communiqué au final, rien n'y s'agarait confusion ou jugement altéré. Et maman, dit Chloé, savoir plus d'aus des surmises. J'y sais que c'est dur. Papa nous acquittes, et maintenant nous découvrons tous ces secrets, mais cette proposition est financièrement sensée. Nous serions tous les dieux à l'abri pour le reste de nos vies. La porte s'ouvre derrière you, et Mademoiselle Jackson apparaît, le visage inquiet. Et tout va bien, Madame Sterling, I vous les voitures arriver. Les frères s'y tourneront visiblement agacés par l'interruption. Marcus plissa les yeux. C'est une affaire familiale, et Mademoiselle Jackson est mon employée, dis G firmement. Elle est la bienvenue dans ma maison. En réalité, intervint Elijah, son statut d'emploi fait partie des actifs contestés en attendant la résolution de notre revendication légale. Mademoiselle Jackson n'y recula pas. Monsieur David m'a engagé personnellement. Il m'a fait prompter de valeur sur l'endroit et sur Madame Naomi et s'il lui arrivait quelque chose. Nous examinerons tous les contrats d'employés, dit Marcus avec dédain, j'en avais assez entendu. Et j'y pense qu'il est temps que vous partiez tous. J'y regarde. I directement les frères,
puis adausis mon regard en me tournant vers Chloe. A soft toy, bien sûr, tu es toujours la bienvenue. Tu ne vas même pas considérer leur offer, demanda Chloe, incrédule. Je passerai en revue toute proposition écrite avec mon propre avocat, répondis je, mais je ne me laisserai pas presser dans ma propre maison. Et le masque conciliant de Marcus tomba, révélant l'homme d'affaires impitoyable en dessous, cette propriété et vaut des dizaines de millions avec le projet de complexe. Nous pouvons faire cela à l'amiable, ou nous pouvons rendre les choses très difficiles. Est ici une menace? Et demandai-je, plus comme que je ne l'étais, une mise en garde courageuse-t-il? Vous êtes professeur d'université face, une bataille juridique contre des adversaires aux ressources bien supérieures. David avait pu traiter de bonnes intentions, mais il vous a placé dans une position intenable. Je pense au dossier bleu avec sa documentation méticuleuse, aux vidéos montrant la planification lucide de David à la propriété représentant son dernier acte d'amour. Et je crois que mon mari savait exactement ce qu'il faisait, dis je calmement, maintenant voilà partir. Chloe, tu es la bienvenue pour déjeuner si tu le souhaites. Elle semble partagée, jetant des regards entre moi et ses oncles nouvellement découverts. Je pense que je vais partir avec you pour l'instant. Nous avons encore à discuter. Elle embrassa rapidement ma joue. Au réfléchis à l'offer maman et s'il te plaît, je les regarde, et à son alors un sentiment de vide grandissant dans ma poitrine. En 24 heures à peine, ma fille avait été adorée dans alors, but de hommes que David avait passé sa vie à éviter. Mademoiselle Jackson attended que les voitures d'espoir et sent au bout de elle et avant de parler. Et Madame Sterling, il y a quelque chose que vous devriez savoir, quelque chose que votre mari m'a demandé de ne mentionner que si cela devenait absolument nécessaire. Je me tourne, vers elle mentalement épuisé, mais me forçant à perdre attention, quoi donc, c'est à propos de Elaton, du réel de la propriété et de ce qui est, I cache vraiment. Et elle désigna la serre, et me, about marcher. Certaines choses ne doivent pas être discutées à l'intérieur où les mœurs pourraient avoir des oreilles. Tandis que je la suivais, travers la pelouse, le soleil matinal illuminait la magnifique propriété que mon mari avait secrètement créée. Quelle que soit la révélation qui m'attendait, j'étais sûre d'une chose. David avait anticipé cette bataille, peut-être même la vulnérabilité de Chloé à la manipulation de ses frères. La question était, m'avait-il assez préparé pour gagner un combat dont j'ignorais l'existence? Mademoiselle Jackson me guida au-delà de la serre, principal vers un hangar, outils que je n'avais pas encore exploré. Contrairement aux structures parfaitement rénovées du reste de la propriété, ce bâtiment conservait son aspect rustique d'origine, délibé, vraiment non amélioré pour sembler insignifiant. Votre mari était un homme prudent, dit Mademoiselle Jackson, en sortant une vieille clé en fer. Après la première visite de ses frères l'an dernier, il devint encore plus vigilant. Ils étaient Venus avant, David en a jamais parlé. Mademoiselle Jackson hocha gravement la tête. Et ils sont apparus sans prévenir des quils ont entendu parler du projet de complexe. Votre mari supervisait la construction de l'atelier d'art. Ils n'y ayant pas reconnu de bord, il s'est laissé pousser la barbe pendant le traitement. La mention nonchalante du traitement de David me frappa comme une nouvelle vague de chagrin. Pendant que j'ai enseigné innocemment la littérature,
mon mary etate isai, malade, creant si sanctuaire tout, and repausant ses friers predators, que esse still passé, il les a observes de loin, puis esti party sans si révéler, set nuit, la, il a modifié les plans de la propriété, commencent par cesse. Et Mademoiselle Jackson ouvrit la porte du hangar, révélant un intérieur ordinaire. Outils de jardinage, équipement, pausières dansant dans les rayons de lumière, filtrant par les fissures des murs. Mademoiselle Jackson si dirigeait avec assurance vers le coin arrière, écartant plusieurs boîtes and palais pour exposer une trappe encastrée dans la salle en béton. Votre mari a installé cet entre elle, hiver dernier, les ouvriers pensant construire une cave à vin. Elle souleva la lourde porte, révélant une échelle sale, et descendant dans l'obscurité après vous. Et la curiosité et l'importance sur l'apprehension, G. suivis Mademoiselle Jackson dans les escaliers. En bas, elle actionna un interrupteur et des lumières s'allumerent, révélant un tunnel en béton essayé, indent devant nous. Et quest si c'est, votre mari elle appelait le coffre-fort. Moi, j'appelle ça du génie. Your body will obey and push further than it thought, d'une table avec du matériel informatique, et de murs couverts de cartes, et documents bienvenue dans la salle de guerre de David, dit Mademoiselle Jackson avec une pointe de fierté, et tout si qu'il accomplit sur ses friers, leurs affaires, et la véritable valeur du domaine Crestwood. G. m'approchai du mur le plus proche une carte d'état, les montrait non seulement la propriété, mais la zone environnante sur des kilomètres. Des marques rouges indiquant les emplacements du projet de complexe, avec des annotations manuscrites sur les valeurs, les phases de construction, et l'impact immobilier. G. n'y comprends pas, dis, G. en me tournant vers Mademoiselle Jackson. David savait pour le projet de complexe. Passe au début. Il a été si adroit pour le rénover pour toi, purement et simplement. Mais il voyait environ du ans, quand somme, it resorts à commencer des études préliminaires. Il a engagé un consultant immobilier pour évaluer l'impact sur Crestwood. Et Mademoiselle Jackson pointe la carte. Ils ont découvert quelque chose que le promote, or essaie de garder secret jusque. Voici que tous les achats de terrains soyant finalisés. Le projet complète est 3 fois plus grand qu'un. C'est publiquement. J'ai étudié la carte de plus prise, notant comment les marques à Satan, dant bien au-delà de la zone médiatisée. La phase du complexe inclura un terrain de golf, qui nécessitera une partie de la propriété adjacent à la nôtre. Poursuivit Mademoiselle Jackson, ils ont déjà vecté presque tout le terrain nécessaire sauf le domaine Crestwood, concluse G. commençant comprendre. Votre mari elle a vérifié avec 3 spécialistes indépendants la position stratégique de cette propriété puis bloquer complètement l'expansion prévue. Sans elle, le projet perd la moitié de sa valeur projetée, et donc la propriété vaut encore plus que ses friers n'y l'imaginent exponentiellement. Mais si en est pas tout, Mademoiselle Jackson si dirigeait vers une armoire à dossiers, en sorte et un dossier épais. Et David a documenté des décennies de pratiques commerciales d'out-uses des 3 friers. Évasion fiscale, délit d'initié, détournement de fonds de clients. Essais de preuves pour les ruiner profession, elment si cela voyait le jour. Et G. Fuelet, à la documentation médiculeuse, reconnaissant l'approche rigoureuse de David pour race, outer les problems. Impressions d'emails, relevés financiers, affidavit, et sous serment d'anciens employés. Il avait construit un dossier étanche contre ses friers.
A Pourquoi compiler tout set protection, et Mademoiselle Jackson s asset à la table, me facent scene de prendre à l'autre chaise. Et il savait quils vin, rant pour la maison des quil serait party. Il voulait que tu aies des munitions. G pensai l'assurance suffisante de Marcus, aux maneuvres légales d'Elijah, et leur travail rapide pour rallier Chloe. Et il avait tout anticipé, pas tout, dit calmement Mademoiselle Jackson, et il n'y s'attendait pas, si quils atteignent ta fil si vite. Et le souvenir de la trahison apparente de Chloe me piqua. Ils le manipulant avec des demi, vérités et des promesses de richesse, jointes sur son duel. Mademoiselle Jackson hocha la tête, elle a perdu son père. Soudain, ils lui offrent un lien avec lui par le sang partagé et l'histoire. Un attrait puissant pour une jeune femme en duel. Elle avait raison. Chloe avait toujours été la petite fille de son papa, partageant l'esprit analytique de David et son amour des énigmes. Sa mort elle avait laissé à dérive vulnérable quiconque offrait un lien avec lui. Que faire maintenant? Et demande-I presque à moi-même, cela dépend de si que tu veux, répond Mademoiselle Jackson. Et tu pourrais tout vendre et partir riche, mais peut-être jamais il, oigné de ta fille. Tu pourrais les combattre légalement avec ces preuves, si qui pourrait gagner la bataille, mais aggraver les blessures familiales. Ou quoi? Et tu pourrais faire si que ton mari faisait toujours. Penser-toi coups et l'avance et trouver le chemin que personne n'attend. G réfléchis à cela en continuant d'examiner la salle de guerre. Sur la table, s'y trouvait une photographie encadrée que G n'avait jamais vue. Un David adolescent d'abord fièrement acquitté d'une orchidée permée, son visage illuminé d'une joie innocente que j'avais rarement entrevue chez l'homme que j'avais épousé. Et si était la première cattle, y quil est jamais cultivé, dit Mademoiselle Jackson, en remarquant mon attention sur la photo. Et le seul point lumineux de son enfance eyesight, ses frères ayant détruit pendant que David était à l'école juste pour le blesser, et une autre piece du puzzle s'emboîta, la saution de David et mon amour des fleurs et de l'art, malgré son absence d'intérêt personnel. La serre magnifique et l'atelier n'étant pas seulement des cadocs, si étant la ricon, quert de quelque chose de précieux que ses frères lui avaient volé. G pris la photographie, un plan commençant et si former dans mon esprit. Mademoiselle Jackson et l'ordre, et tour avec les vidéos de David fonctionnent, il essaie, et elle acquissa, il voya un réseau sécurisé sur toute la propriété. Votre mari voya veiller. Excellent. G dois regarder les prochaines vidéos plus tot que prévu. Ensuite, G vu que vous organisez une rencontre pour moi, avec qui, de bord ma fille seule, loin de l'influence de ses oncles, ensuite mon avocat, et enfin G regarde, I la mer de preuves que David avait compilées contre ses frères. G pense que J aimerais parler aux dirigeants de Summit Resorts. Et Mademoiselle Jackson saurait pour la première fois depuis notre entrée dans le bunker caché. Vous préparez quelque chose que votre mari approuverait. G prépare quelque chose digne de l'homme qui a m'aimé assez pour crier tout cela. Courage, une nouvelle détermination affirmissant ma voix. Et J, or I besoin de votre aide. Tout si que vous voulez, Madame Sterling, promet Mademoiselle Jackson. Votre mari m'a donné une seconde chance quand personne d'autre n'y l'aurait fait. G lui dois tout et par extension, G vous le dois à vous.
Siete un face de plus de David quaegnorais, sa generosité discreet essate, indent odala de notter familial immediate, changent des vis don't g en avis jamais intendu parlor. En quittent le bunker, en catchent soignusment ellen, tre a nouveau, g resentis un étrange sentiment de connexion, avec mon Dave, Aunt Mary. Pass le chagrin qui avait dominé les dernières semaines, mais un partenariat qui si, pour ça, avait d'une manière ou d'une autre au-delà de la mort. Il m'avait laissé non seulement une propriété et une sécurité matérielle, mais des outils et des connaissances pour tracer mon propre chemin. Les frères Sterling croyant affronter une veuve naïve qui n'est pas de tale pour you. Ils en avaient aucune idée de si qui les attendait. O curs des quarante, huit huras suavantes, g dormis à peine. Alimenté par la détermination et la clarté croissante de mon plan, g regard, à une semaine entière des vidéos de David en une seule nuit. Chacune révélant plus de sa stratégie et de la profonde dur de sa prévoyance. Ils essaieront de deviser pour m'y régner, avertit-il dans un enregistrement, comment est-il s'adresser directement à ma situation actuelle? Et Marcus serra le visage amical, Elijah la menace légale, Isaiah l'observateur silencia, et ils sibyllront Chloé. Elle y est le chemin le plus facile pour déstabiliser ta position. Dans une autre vidéo, il montra des documents du promote, qu'il avait obtenus par des contacts au bureau du comté. Summit resortsit, et déterminé, garder la phase 2 du projet secret jusque, voici que tout le terrain nécessaire soit sécurisé. Si ils découvrent que nous savons pour le terrain de golf, avant qu'ils tentent de nous racheter, la valeur de négociation triple. Are mais des insights de David et de ma propre compréhension croissante, Georganis. À une rencontre avec Chloé dans un café de la ville, loin de l'influence des frères Sterling et de Electric. Emotional du sanctuaire que David avait créé, elle arriva 15 minutes en retard d'age, sur la défensive avant même de s'asseoir. Et G n'y put pas rester longtemps. Oncle Marcus Emmeline rencontra des investisseurs ci après-midi. Oncle Marcus, répétai G doucement, vous êtes devenus très proches en 3 jours. El rauget. Ils ont été gentils et acculents, si quiesti plus que G n'y put dire de toi. Tu traites la famille de papa comme des ennemis. Et G sirotai mon café. Choisissent mes mots suivants avec soin. Et te souviens, tu de ces cours de théorie narrative que tu adorais au premier semestre, sur la façon dont la même histoire change complètement celle qui la raconte. Quel rapport avec notre situation? Tu en as entendu quelle leur version de cette histoire? Je te demande de considérer quel pourrait y en avoir une autre. Celle de ton père, papa est mort, dit-elle bluntment, la douleur passant dans son visage, et il ne nous faisait visiblement pas assez confiance pour nous parler de cet endroit de son vivant. Et G sortis une table de mon sac. En réalité, il a laissé quelque chose pour nous deux. Quest si quesse. Ton père a fait des vidéos Chloé, des centaines, des messages pour me guider, nous guider après son départ. Et G tourne à la table, lançant la vidéo que David avait intitulée Le pour Chloé quand elle en aura besoin. Son visage pâle, il a fait des vidéos, il savait qu'il allait mourir. On lui a diagnosté qu'il y a 3 ans un anévrisme cérébral, 10, G doucement, partageant enfin la vérité. Et il a choisi de ne rien nous dire. Il voulait nous épargner de l'avoir dépérir. C'est impossible.
Il me allorit dit, mais l'incertitude à s'insinuate d'age à dans savoir, regarde la vidéo Chloé et Cautla. De ses doigues tremblants, elle appuya sur play. Le visage de David apparat, sane, vibrant, ses yeux placés de si sourire si caractéristique. Bonjour, ma brillante fille, si tu regardes ceci, alors je suis party, et te connaissant, tu es probablement en colère pour tous les secrets que j'ai, I gardes. Et il rit doucement, tu en as jamais mais erter laissé dans le noir sur quoi que si soit, mère petite. Les larmes montrant aux yeux de Chloé tandis que son père continuait. J'aurais dû te dire que j'étais malade. J'aurais dû te donner le temps de te préparer, de poser toutes ces questions dont tu es si doué, mais I étais égoïste. Je voulais que nos dernières années ensemble soient normales, non éclipsées par mon diagnostic. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner si choix. Et David si pencha vers la caméra, et mais il voyait autre chose que tu dois savoir, quelque chose sur mes frères que je ne t'ai jamais partagé. Notre rupture n'était pas une simple querelle familiale, Chloé. Ils ont fraudé ma part de héritage quand j'avais 9 ans. Ils ont utilisé mon nom sur de faux documents pendant que j'étais à l'université. Quand j'ai découvert et menacé de les exposer, ils ont menacé de m'impliquer comme complice consentant. La main de Chloé couvrait sa bouche, ses yeux rivés à l'écran. J'ai quitté Lake Arrowhead, je suis allé, Raleigh. J'ai rencontré ta mère, j'ai construit une vie, je t'ai élevé, si était plus que suffisant, son expression si durcet. Et mes frères n'ont jamais changé, quoiqu'ils te descent en si moment souviens, toi de ceci, ils violent le contrôle de la propriété, et familial non par sentiment, mais par pure cupidité. Et ils utiliseront un import qui, compris ma fille, pour l'obtenir. La vidéo est figée sur le visage préoccupé de David. Chloé resta immobile, des larmes coulant silent, sius ment sur ses joues, et il nous protégeait, murmura-t-il enfin. Et tout si temps si était plus que just sa maladie, je confer my doucement, tes oncles ne sont pas le lien familial quils prétendent erter. Si sont des opportunistes qui te voyant comme le chemin le plus facile vers si quils violent. Elle essuya ses larmes, la colère remplaçant le chagrin dans son expression. Et ils amont menti en est, si passe, surtout sauf le fait que la maison vaut des millions. Cette partie est vraie, mais ils n'y tient pas dit pour le projet complet du complexe pourquoi la propriété est si cruciale pour les plans du promoteur. La compréhension illumina ses yeux. Ils essayent de nous arnaquer, nous, répétai, sentent une vague d'espoir. Et cela signifie que tu es de retour de mon côté, maman, n'ai jamais quitté ton côté, elle baissa les yeux hontus. Je voulais me sentir connecté, papa, travers sa famille. Ils avaient des histoires sur lui enfant, des photos que je n'avais jamais vues. Je comprends, elle assure, et je entendant la main à travers la table pour sur la sienne. Et le duel nous rend vulnérables d'une manière imprévisible, mais maintenant nous devons être plus malins qu'eux ensemble. Et Chloé s'y redressa, son expression passant de la dévastation à la détermination, tellement semblable, David que mon cœur si serra. Et quel est le plan? Je sauris, ressentant la première vraie confiance depuis le début de cette épreuve. Et d'abord, nous rencontrons mon avocat ce soir, pas l'avocat familial que tes oncles violent utiliser, mais quelqu'un recommandé par Monsieur Harrison. En ce domaine, nous avons rendez vous avec Summit Resorts, pourquoi,
parce que la connaissance est le pouvoir. Et nous savons maintenant quelque chose que tes oncles ignorant. Exactement combien la propriété vaut vraiment pour le promoteur. G. Louis Mont. Are les documents de la salle de guerre de David. Ils pensent trader avec une vue mal informée et une niece naïve. Il est temps de leur montrer exactement à qui ils ont affaire. Pour la première fois depuis la mort de David, Chloé rit un son d'amusement authentique. Et papa de ces taugers que tu étais la personne la plus intelligente qu'il ait connue. Que sous cette professeure de littérature, discrète si cachait une stratège capable de déjouer un import qui si correctement motivé. Il a vraiment dit ça, demandai, G, surprise, tout le temps, elle saurait, essayant les dernières larmes. Et il disait aussi que la plus grande erreur que quiconque pouvait commettre était dessus, estimer Naomi Sterling. En quittant le café ensemble, G sentis un changement dans la dynamique de cette bataille. Les frères Sterling nous avaient involontairement une au lieu de nous diviser. Ils n'avaient aucune idée que leur succès apparent initial avec Chloé en avait fait que préparer leur défaite ultime. Plus tard cette nuit là, avec Chloé, à Mesquitaise, G présentai mon plan complet. Elle avait que David avait recommandé pour ce scénario exact. Son expression passa de l'intérieur professionnel à l'admiration non dissimulée en cessant l'implore de ce que G proposais. Et Madame Sterling, dit-il enfin, votre mari m'avait dit que vous me surprendriez par votre pensée stratégique. Il avait raison. Et mon mari, répondis, G avait raison sur beaucoup de choses. Why comprise sa foi en ma capacité non seulement à survivre à sa mort, mais émerger plus forte du crucet du duel et de la trahison. Les frères Sterling arriveront au domaine Crestwood exactum. À quand G et moi attendais, et dix heures précises, 3 jours après ma rencontre avec Chloé. Leur SUV noir remonta elle allait avec l'assurance de Hams convaincus que la victoire n'était qu'une formalité. Derrière you suivait une berline argentée que G n'y reconnut pas, probablement leur avocat ou consultant financier. G les observe, I de la fenêtre du bureau, vertu non des vertements décontractés quils avaient vos précédemment, mais done to leur sur mesure que j'ai avais été spécifiquement pour cette réunion. Les apparences content quand on orchestre un renversement, et G comptisme presenter non comme une veuve en duel, mais comme l'adversaire redoutable que David avait toujours su que j'étais. Et ils sont là alertés, G. Chloé, qui apparaît de la bibliothèque vertu de manière tout aussi profession, nel d'une robe bleu marine, la montre de Saint-Pierre, et l'un de ses biens les plus précieux, bien en vue son poignant, prêt demandat, il la nervosité et la détermination, si disputant dans son expression. A complétement G. Serre I saw main, Souviens toy lace, lest aboard si coincer you merms, Mademoiselle Jackson apparat. Et les autres sont entrés par l'arrière, ils sont prêts dans la salle, manger comme vous l'avez demandé. Et G. Hotch, I la terte en remerciement, parfait timing. Et la sonnette retentit et Mademoiselle Jackson à la répondre, avec la déférence exercée de quelqu'un, qui connaissait son rôle dans cette performance soigneusement chorégraphiée. Bonjour, messieurs, et G. entendis les saluer. Madame Naomi et Chloé vous attendent par ici, et s'il vous plaît. Et ils entrèrent avec la familiarité et c'est de Hams habita, et à contrôler les environnements. Marcus en Tert suivi d'Elijah avec son dossier légal omniprésent et Isaiah ferment la marche. Derrière you marchet un homme aux cheveux, you gris dans un costume coûte, you qui irradiate l'autorité corporative.
Naomi, Marcus Hotcha la Tert, son Saurire and Natanent pass says you, news operations que tu ayas accepté cette réunion. Voici Monsieur Chen, le directeur financier de Sterling Investments. Nous avons pensé qu'il serait productif d'avoir un spécialiste pour discuter du potentiel de la propriété. Ainsi, ils avaient amené un cadre financier pour intimider avec du jargon technique et des valorisations de marché. Prévisible comme ces attention ne répondis J avec fluidité, J I préparé la salle à manger pour notre réunion. Suivez moi, J les guide, I traverse la maison, notant leurs regards évaluateurs sur les rénovations que David avait réalisées. Dans la salle manger formelle, une grande table avait été dressée avec des documents à chaque place, des bouteilles d'eau, et du café, à l'image de la préparation professionnelle. Voulez-vous asseoir indiqué G crois que nous avons beaucoup discuter. Tandis qu'ils s'installent, les expressions de confiance encore firmement en place, G restait debout à la tête de la table. Avant de commencer, dis G veux vous remercier pour votre proposition précédente. Elle fut éducative. Le sourire de Marcus s'élargit, interprétant clairement mon commentaire comme une capitulation. Nous sommes ravis que tu aies pris le temps de considérer notre offre. Avec l'expertise de Monsieur Chen, nous pouvons discuter de l'arrangement le plus avantageux pour diviser les actifs de la propriété. Oui, division 10 en prenant une télécom en sur la table, c'est précisément si que j'aimerais discuter. J'ai appuyé sur un bouton et un écran caché descendit du plafond à l'extrémité de la pièce. Les frères échangeront des regards surpris. Clairement, ils n'y s'attendaient pas à ce niveau de préparation. Si vous voulez bien diriger votre attention vers la présentation, continue, G en cliquant à nouveau sur la télécom, and une carte détaillée du domaine Crest would apparaître à l'écran montrant les limites de la propriété, les caractéristiques topographiques, et sa position par rapport à la zone environnante. C'est ici le relevé complet du domaine Crestwood, expliquait G. Les 25 acres entiers passent seulement les 10 acres mentionnées dans votre proposition. Elijah remua mal à l'aise. La partie ouest est une zone de préservation non constructible. Nous élevons exclus pour simplifier. Comme c'est prévenant, répondis J avec ironie, sauf pour un petit détail. Un autre clique sur la télécom, et la carte s'y superpose au projet complet du complexe. Touts les phases, y compris le terrain de golf, que some, et resorts gardés secret. Monsieur Chen s'y redresse sur sa chaise, son masque professionnel glissant tandis qu'il s'y penchait pour adire la projection avec un intérêt soudain. Comme vous pouvez le voir, poursuivis G comment, la phase du projet s'étend principalement sur la zone ouest de notre propriété, les acres que vous avez si généreusement offert, d'exclure de notre division équitable, le visage de Marcus devint rouge. Ces plans n'y sont que spéculation. Elle analyse de Sterling Investments indique, en réalité, interrompit une nouvelle voie tandis que la porte latérale s'ouvrait. Ces plans ont été confirmés par le conseil d'administration Summit Resorts lui, Merm. Les frères Sterling s'y tourneront chaque tandis que Monsieur Alustin, le PDG de Summit Resorts, entrait dans la pièce, suivi de mon avocat et de deux cadres en costumes formels. Qu'est-ce? Demanda Marcus en s'y levant moitié. C'est, répondis, G placement, est une réunion sur le véritable valeur et l'avenir du domaine Crestwood.
Monsieur Alustin exprime un intérêt significatif pour la propriété, particulier, errement après avoir examiné les documents complets que mon mari a compilés concernant le projet de complexe. Et Monsieur Chen lança un regard de trahison aux frères Sterling. On m'avait dit que vous aviez des droits de négociation exclusifs sur cette propriété. Ils en ont pas. Intervint calmement mon avocat en passant des documents supplémentaires sur la table. Et Madame Sterling déchant un titre, clair et incontestable, sur la totalité de la propriété. Les documents que les messieurs Sterling vous ont montrés sont sans valeur légale. Et Marcus frappa la table du plat de la main. Cette propriété appartient à la famille Sterling depuis des générations. David avait une obligations morales. Chloé parla pour la première fois, sa voix ferme malgré sa main serrant le verre d'eau. Comme l'obligation morale que vous aviez envers mon père quand vous avez fraudé, son héritage ou falsifié sa signature sur des documents ou menacé de l'incriminer et s'il vous exposait. Les frères s'y figurent la couleur quittant leurs visages. De quoi parle-t-il exactement? Et demanda Monsieur Chen, de plus en plus mal à l'aise. Et peut-être c'est, clarifiera-t-il, dis-je en hochant la tête vers mon avocat, qui distribua des enveloppes scellées, tous à la table. Et des copies de la documentation, que mon mari a préservé, concernant certaines transactions impliquant les actifs de la famille Sterling. Je crois que la dale, I de prescription, expiré pour certains de ces points, mais l'administration fiscale et les autorités d'État pourront trouver les autres très intéressants. Elijah ouvrit son enveloppe, examinant le contenu avec une alarme croissante. Si sont des affaires familiales privées, balbutia-t-il, complètement hors de propos pour la discussion actuelle. Au contraire, réfutai-je en prenant enfin place à la tête de la table. Elles établissent un schéma de comportement frauduleux qui impacte directement votre crédibilité dans ces négociations. Un comportement qui est poursuivi quand vous avez délibéré. Raymond induit Monsieur Chen en erreur sur votre position pour négocier cette propriété. Et la pièce tomba dans le silence, tandis que les frères Sterling réalisaient l'ampleur de leur exposition. David avait tout documenté leurs crimes historiques contre lui, leurs manipulations récentes, leurs tentatives d'appropriation d'actifs précieux tout en paraissant généreux. Que voulez-vous, Naomi? Demanda enfin Marcus, sa façade de confiance s'effondrant. J'ai vu que vous quittez le domaine Crestwood et n'y revenez jamais, déclarai-je simplement. Et j'ai vu que vous cessez toute tentative de contester ma propriété ou de manipuler ma fille. En échange, ces documents resteront privés. Et Monsieur Chen s'y leva brusquement, et je crois que mon implication dans cette affaire repose sur des informations incomplètes et potentiellement frauduleuses. Si vous voulez bien m'excuser, Madame Sterling, je vous contacterai directement pour toute discussion future. Et il lança un regard de mépris aux frères avant de sortir. Le visage de Marcus assassin, Brit en regardant son allié partir. Et vous en avez aucune idée de ce que vous faites, Naomi. Les codes de développement pour la zone ouest sont prohibitifs. La logistique seule, en réalité, Monsieur Alustin intervint. Summit resorts à développer, paix de nouvelles méthodes de construction spécifiquement adaptées à ce type de terrain. Nous sommes prêts à faire,
Madame Sterling une offer qui reconnaît all affois les défis et le potentiel exceptionnel de cette propriété? Et tandis que la réunion s'y poursuivait, s'y transformait du ratch, at planifier des frères Sterling and ma contre, offensive soigneusement orchestré, G. Croix, I le regard de Chloé à travers la table. Sen fable saurir transmettate tout, fierté, vindication, et la reconnaissance d'au. Samir quod David news avec préparés pour si moment, merum doutritam. Quand les frères Sterling quitterant in fin du juras plus tard vainquus expices, et lies légalement par l'accord que mon avocat avait prérédigé, l'avenir du domaine crest, would etate sécurisé exactement comme David élevait investigué, non divisé intra parents cupids, non vendu au plus offrant, mais préservé comme un legs pour la famille quil avait choisi etti, mais Chloé et moi. Tandis que leurs véhicules disparaissant au bout de l'allée, Mademoiselle Jackson apparat, mesquetes. Votre mari serait fier, dit-elle calmement. Vous les avez déjoués exactement, mais comme il croyait que vous le feriez. Et j'y regarde, à la pausière s'y déposer sur la route, un mail, étrange d'émotions me submergent, triomphe merveille de chagrin, force émergente de la vulnérabilité. A news en avance pas fini, répondis, G. pensant aux videos encore en attente sur l'ordre. A tour de David, à l'avenir qui à Satan, date devant news. Si en était que la première bataille, mais news élevons gagné de manière décisive, en utilisant les armes que David avait méticuleusement préparées, et la force qu'il a toujours vue en moi, même. Quand je n'y la voyais pas en moi-même, les semaines suivant la défaite des frères Sterling passeront dans un tourbillon de questions pratiques. Finalisation de notre règlement, réunions avec summit resorts pour structurer un accord mutuellement bénéfique qui préserverait la portion la plus sensible de la propriété et un inventaire soigné de tout ce que David avait créé au domaine Crestwood. Chloé resta avec moi pendant cette période, sa rancœur initiale sur les secrets de son père s'y transformant en appréciation pour sa prévoyance. Nous établissons une routine de regarder ces messages vidéo quotidiens ensemble chaque matin, tous du trouvant réconfort et guidance dans sa présence posthume. Et avais tu la moindre idée? Demanda Chloé un soir tandis que nous étions assises sur le porche, à regarder la couture de soleil. Et la moindre soupçon que papa était malade ou planifiait tout cela. J'y considérai la question avec soin, foulant mes souvenirs pour des scenes manquées. Il y avait de petites choses qui prenaient sens rétrospectivement. Son insistance, mettre à jour nos documents légaux il y a 3 ans. La façon dont il nous regarde est parfois pendant le dîner, presque comme est-il mémorisait nos visages, son intérêt soudain pour photographier des moments ordinaires. J'y pensais just qu'il traversait une phase d'appréciation de la quarantaine, dit Chloé en souriant tristement. Et d'une certaine manière, il allait musai, j'y en sirotant mon thé, just pas pour les raisons que nous imaginions. Le plus grand changement fut qu'il arrêta de remettre les choses personnelles et plus tard. Ton père était toujours du genre un jour pour les affaires personnelles. Un jour nous ferions 6 voyages en Europe, un jour il apprendrait la photographie, un jour nous rénoverions la cuisine. Puis soudain il commença à faire les choses au lieu de juste en parler, créant quelque chose de durable. Et j'y secouai la tête, encore en train de m'adapter à elle. Pleur de si qu'il avait dissimulé. J'y en imaginais jamais qu'il courait contre la montre, créant un legs parce qu'il savait qu'il n'y serait pas là pour le voir fleurir. Et les dirigeants de somme,
It resorts furent surprise quan G détaillé mes conditions pour elax is à la propriété. Au lieu de tout vendeur pour une somme unique, comme la plupart des propriétaires le feraient, J. Insistait sur un accord priorisant la préservation environnementale, établissant des limites strictes au développement et garantissant que la serre et l'atelier d'art restaurant intacts. Madame Sterling, dit le négociateur en chef, ces termes sont hautement inhabituels dans l'industrie. Alors peut-être que l'industrie a besoin de plus de termes inhabituels, répondis, G. canalisant la confiance tranquille de David. Si terrain est spatial, il peut attendre que nous tombions d'accord sur des méthodes responsables pour le développeur. À ma surprise, Monsieur Alustin, le PDG, fait entrer, gay plutôt que dissuadé par mon approche. Votre mari mentionnait que vous étiez diplômé en littérature et arts avant de devenir professeur, observait-il. Et il disait que vous insistiriez pour faire les choses correctement, pas juste de manière lucrative. Une autre piste de la planification de David révélée, il avait établi des contacts avec des personnes sélectionnées dans l'industrie, pavant la voie pour des négociations qu'il savait survenir. Après sa mort, un mois après avoir réclamé mon héritage, j'ai été dans l'atelier d'art que David avait créé. La lumière du soleil filtrant par les fenêtres illuminait une toile sur le chevalet. Après plus d'une décennie loin de la peinture, j'y pris enfin le pinceau à nouveau, hésitante de bord. Puis, avec une confiance croissante, le sujet dodgered Huey attendait patamment dans la serre, visible par les fenêtres de l'atelier. L'orchidée bleue rare que David avait trouvé parce qu'il s'y souvenait d'un commentaire casual que j'ai avais fait il y a des années. Mademoiselle Jackson enseigne la culture des orchidées, mais doit retrouvant progressivement la dextérité que j'y pensais avoir perdue pour toujours. Et même, Chloé apparaît dans l'embrasure, ordinateur en main, la vidéo dodgered, Huey est différent. J'y pense que tu devrais la regarder seul. J'y passe à mon pinceau, curieux, nous étions habitat, et à regarder les messages quotidiens de David ensemble. A différent comment, elle est marquée spécifiquement pour le jour 30. Il est intitulé Quand Naomi recommencera à peindre, elle m'y tend et l'ordonne. A tour avec un sourire doux. Et il savait que tu finirais par revenir cela, seul dans l'atelier, entouré des outils d'une passion que j'y redécouvrais, j'y ouvris l'ordonne. A tour et a pie, I surplay. David apparaît, assist dans cette même piece avant que les fournitures d'art n'y soient installées. L'espace vide sauf pour les fenêtres magnifiques. Et bonjour, mon amour, comment c'est-il, sans sourire mi réchauffant, travers le temps? Si tu vois ceci, tu es retrouvé, ve le chemin de l'art, de la passion que tu es messi de quitter pour notre familial touts, CSNAs. J'y touch I doucement l'écran, les larmes montant, et j'ai, I beaucoup réfléchi aux legs, poursuivit-il. Si que nous laissons derrière, les marques que nous faisons sur le monde, la plupart des gens pensent aux legs en termes d'enfance ou de richesse ou de réalisations. Mais il y a un autre type de legs, l'habilitation de possibilités chez ceux que nous aimons, et il désigne la pièce vide auto or de lui. Et si y espace en est pas encore fini, mais dans mon esprit j'y le vois complète, rempli de lumière et de couleur et de tes créations. J'y t'imagine d'abord, un chevalet, pinceau en main, donnant en fin forme aux visions que tu portes en toi toutes ces années. Et j'y regarde, I le portrait d'elle qui est sur mon chevalet, frappé par sa proximité avec l'imagination de David. Et j'ai,
I structure tout pour te donner la liberté, Naomi, continuait-il. Sécurité financière via l'accord avec le complexe. Protection contre l'ingérence de mes frères. Un bel espace pour crier. Mais si que tu fais de cette liberté, c'est ton legs à construire passe la mine à déterminer, il s'y penche vers la caméra son expression intense. Et la maison, la serre, l'atelier d'art, ils n'y sont pas el héritage, si n'y sont que les outils. Le vrai héritage est la possibilité, l'opportunité de devenir plus pleinement toi-même, sans contraintes. G miss la vidéo en pause, submergé par la profonde dour de sa compréhension, David m'avait connu me, à quoi G ni me connaissais moi-même. Il avait vu l'art, qui stormante encore vivante elente, rire de la professure, et mire que J étais devenu. Quand G repris la vidéo, son expression était adoucie, J, I un requiert, bien que si soit, à toi d'accepter ou de rejeter. Dans le placard derrière cette pièce, il y a un grand toile que J, I commandé avant le diagnostic.